ఎప్పుడైతే మనము మనకున్న ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియార్థాన్ని సంతృప్తిపరచాలనుకుంటున్నామో సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక విత్తనం లాగా అంటూ ఉన్నారు. సో ఇంద్రియము ఎప్పుడైతే ఇంద్రియార్థాల పట్ల మక్కువ చూపిస్తుందో అది ఒక విత్తనం అవుతుందండి. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలు ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలనుకుంటున్నాయో సో అప్పుడు ఏమవుతాయంటే అవి అమితమైన కోరికలుగా డెవలప్ అవుతాయి. సో ఉదాహరణకి ఒక విత్తనం మనం భూమిలో నాటామంటే అది ఆ విత్తనం మొలకెత్తి మహావృక్షంగా ఎలా తయారవుతుందో అలాగే ఎప్పుడైతే ఇంద్రియాలతో మన ఇంద్రియ తృప్తిని పొందాలని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అమితంగా సో అవి మితిమీరిన కోరికలతో తయారవుతుంది. ఎప్పుడైతే మితిమీరిన కోరికలు మన హృదయంలో డెవలప్ అవుతాయో ఈ ఇంద్రియాల వల్ల సో అవన్నీ కూడా మన పతనానికి కారణం అవుతాయి. Okay, so then what are we supposed to do with the senses? Krishna has given us the senses. So we cannot stop the senses from its engagement. We have to give, then what we are supposed to do? We have to give proper engagement to the senses. So then senses will find its real satisfaction. So how are the senses, how the senses can be used? So this example is given by a famous king called as Ambarish Maharaj. So he will give us the example, he will set the example for how the senses can be rightly used for its right cause. So he says, Savai mana Krishna padara vindayo vachamsi vaikunta vinanu varnani. Savai mana Krishna, the mind should be so placed at the lotus feet of Krishna. So now the mind is going all over the place. So very difficult to bring the mind and focus it on the Supreme Personality. Is it easy? Is it easy to bring the mind, control the mind? So bring it under the shelter of Krishna? No. The first duty is to bring the mind under the shelter of Krishna. So that's the reason the whole process of yoga is to connect the soul with the super soul. That is the meaning of yoga. So and what we are practicing is Bhakti Yoga, which is the ultimate yoga system, which Krishna mentions in the Bhagavad Gita. So of all different kinds of yogi, the Bhakti Yogi is the highest. So therefore we are practicing the process of Bhakti Yoga, and the process of Bhakti Yoga is connecting the Jivatma with the Paramatma. So connecting the soul with the super soul. Right? సో అయితే మీరు అందరూ అడగొచ్చు, ప్రభు మనకి ఇంద్రియాలు ఇచ్చారు కదా, మరి ఈ ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియ అర్థాలని అనుభవించాలి కదా, ఆ లిమిటెడ్ సుఖం కూడా మాకు వద్దంటే ఎలాగ ప్రభు అంటే, సో ప్రభు అంటున్నారు, సో నిజానికి ఇంద్రియాలు ఎందుకు ఇవ్వబడ్డాయి అనే దానికి మనకి సో భాగవతంలో ఒక అద్భుతమైన చక్రవర్తి గురించి చెప్పబడింది అన్నారు. సో ఆయన పేరు వచ్చేసి అంబరీష్ చక్రవర్తి. సో ఆయన ఆ అంబరీష్ చక్రవర్తి సో మనకున్న ఈ ఇంద్రియాల్ని ఎలాగ చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోవాలనే విషయానికి సో సవై మన కృష్ణ పదార విందయో సో అనే ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ద్వారా చెప్పారు. ఏమనంటే సో ప్రతి ఒక్క మనకు మనస్సు ఉంటుంది కదా, ఈ మనస్సు జనరల్గా దాన్ని వదిలేస్తే సో ప్రపంచం అంతా తిరిగి వస్తుంది. సో కాబట్టి అలాగా ఆ చంచలమైన మనస్సుని మనం ఎలాగా చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు అంటే ఆ మనస్సుని భగవంతుని యొక్క పాదార విందాల చెంత మనం ఎప్పుడైతే నిమగ్నం చేస్తామో అప్పుడు మనస్సు అనేది సంతోషపడుతుంది, మనస్సు నెమ్మది అవుతుంది అంటున్నాడు. సో అలాగే మనకున్న ఈ పంచేంద్రియాల్ని ఎలాగా మనము సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు, ఎలాగ నిమగ్నం చేయొచ్చు అంటే భగవంతుని సేవలో ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రభు చెప్పారు. సో ఈ విషయాన్ని అంటే మన శరీరం ఎస్పెషల్లీ మన ఆత్మ సో ఈ భగవంతుని సేవలో ఎప్పుడైతే నిమగ్నం అవుతుందో లేదా భగవంతునికి అనుసంధానం అవుతుందో దాన్ని యోగా అంటారు. సో దీన్ని భగవద్గీతలో చాలా స్పెషల్గా చాలా క్షుణ్ణంగా కృష్ణుడు భగవద్గీతలో మనకందరికీ అర్థమయ్యేలాగా సో కృష్ణుడు చెప్పి ఉన్నాడు. సో ఆత్మ పరమాత్మతో అనుసంధానం అవడాన్ని యోగా అంటారు. సో చాలా రకాల యోగ పద్ధతుల గురించి కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పాడు. అయితే అల్టిమేట్గా చెట్టు చివరిది అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే భక్తి యోగం. సో ఈ ఆత్మని భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడు లేదా పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయడాన్ని సో భక్తి మార్గం ద్వారా అనుసంధానం చేయడాన్ని భక్తి యోగా అంటారు. Okay, so this process of Bhakti Yoga is what we are practicing now. So by connecting the soul with the super soul. So this Bhakti Yoga is the ultimate yoga. This is the yoga of all yogas. So Krishna is very pleased with the process of Bhakti Yoga because the Jiva is established in its constitutional position as the servant of the Supreme Lord in the process of Bhakti Yoga. So అయితే ఎన్నో యోగాలు చెప్పినా కూడా భగవంతుడు భక్తి యోగాన్ని
సో గొప్పది, చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క జీవుణ్ణి తన యొక్క సహజమైన స్థితిలో ఉంచేది ఈ భక్తి యోగం అనేది చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ భక్తి యోగం మనము చక్కగా సీరియస్గా తీసుకుంటామో అప్పుడు సో ప్రతి ఒక్క జీవుడు తను నిజానికి తన యొక్క నిజమైన పరిస్థితి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకుడు అన్న విషయం తనకు అర్థమవుతుంది. ఆ రకంగా తన జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవడానికి సో ఒక్క భక్తి యోగమే సో చక్కగా మానవుడికి ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం ఋషికేన సేవనం భక్తి రుచ్యతే. This is very simple process. So when the senses are engaged in the senses actually belongs to Krishna, and when the senses are engaged in the service of the master of the senses, Rishikena sevanam. Rishikesha is Krishna. Rishika means senses. When the senses are engaged in the service of the master of the senses, then it is called as bhakti yoga. That's all. There is no big deal in understanding this process, but the senses have to find their right use. So that's how the senses becomes purified. So eye should be used for seeing the beautiful forms of Krishna. So we went to Vrindavan, saw the beautiful deity forms of the Lord. So when you come here to the center, you will see the beautiful forms of the Lordship, Jagannath, Baldev, Subhadra, Chandraka, Giridhari, Śrīmad-Bhāgavatam. So eye should be used for seeing the beautiful forms of the Lord. So ears should be used for hearing Krishna katha. So with ears we can hear many things of this world. So ears can be used for your destruction, ears can be used for your elevation. So if the ears are meant for hearing Krishna katha, you will develop bhakti. But if you use your ears for hearing the things of this world, you will become disturbed, you will become unhappy, so you will become envious. So if the senses don't find their right cause, so ears should always be used for, people use ear studs, especially even men use ear studs. You know why? To decorate the ear with golden earrings. You know why it is done? Control mind. Some nervous and vicious also. Actually, why golden ear studs are used? Because it is meant for hearing Krishna katha. So that is the hidden meaning. The hidden meaning is that, so because it should hear Krishna katha, it should be decorated with golden ears. Decorated with gold. Correct. Okay. So because how bhakti develops in the heart of a conditioned soul. So bhakti develops in the heart of a conditioned soul by the process of Shravana, hearing about Krishna, hearing the glorious activities of Krishna. So ears are actually meant for hearing the glorious. When we hear the glorious activities of Krishna, so bhakti naturally develops in the heart of a devotee. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janatu Asu Vairagyam Jnanam Chaya Dahitukam. So one develops a costless devotional service unto the Supreme Lord by the process of hearing. So therefore hearing is a very, very important process. So ear should be used for hearing Krishna katha. So or else we hear so much nonsense in this material world. You switch on the TV, so there's so much disturbing activities which are going all over the world, whether within India, abroad, So it disturbs the mind, it disturbs the heart, right? So and when we hear about people materially advancing, even your neighbors, friends, whoever it may be. So we don't generally develop appreciation, we develop enviousness, right? So envy is naturally there in the heart because this envious is actually towards Krishna. So that envy is pervading throughout our other interactions with other living entities also, right? So when we hear which is non-Krishna consciousness, anything which is non-devotional, so non-Krishna conscious, so naturally the mind and the heart get disturbed, right? So therefore senses have to find their right cause. So ear should be used for hearing Krishna katha, and nose should be used for smelling the flowers which are offered to Krishna. So the sense of smell, so by the sense of smell we may get attracted to so many things of this world, or because of the previous samskaras,
in the sense not only of this lifetime, so many impressions of the past lifetime. So even without your desire, you may feel like eating something, you may feel like enjoying something. So it's all because of the previous samskaras which are in the heart of the living entity. So the sense of smell, then the sense of touch. So the sense of touch is also should be used for serving Krishna and serving Krishna's devotees, which means the body should be used for serving Krishna and Krishna's devotees. So, but if the body is used for sense gratificatory activities, so what happens? The sense gratificatory activities will bind you to this material world. You know how the elephants are caught in forest? Elephants? They put the female elephant on the other side and there will be a big pit in between. So, and they would be covered with grass on top. So when the male elephant runs towards the female elephant, it falls into the ditch and it loses its freedom for life. Understood, no? So this is how the elephants are trapped by touch. Okay. So how you know how the deers are trapped? When a musical note is played by a hunter, so the innocent deers come towards the hunter and they get trapped in his net. How fishes are trapped, you know? Fishes have so many things to eat in the water. But when you throw a meaty bait into the water, the fishes get trapped and it loses its life. For all these animals, so one sense is very prominent. So for deers, the hearing is prominent, and for fishes, the tongue is prominent, and for elephants, the touch is prominent. But for a human being, all the senses are prominent. Getting, no? So therefore, the senses will act as a trap for the living entity, which is actually filled with dukkha yona. Dukkha yona means the seed of misery is already there in sense pleasure. But when the senses are actually used in service of Krishna, just like I was mentioning, the eyes for seeing the beautiful forms of the Lord, so ears for hearing Krishna katha, tongue for tasting Krishna prasadam. Very difficult, the most difficult organ in the body is the tongue. Very difficult to control tongue. How many of you have experienced this? Very difficult to control tongue. So that's the reason the prasadam mahamantra, we say Mahaprasade Govinde Namo Brahmane Vaishnave Swalpa Punyam Ratam Rajan Vishwasva Nivajaya Sharira Vidya Jal Jadendriya Tarepa Jive Fele Vishesagare Tare Madhya Jivat. The prayer it is mentioned, the tongue is the most difficult thing to control. Tare Madhya Jivati Lopa Maya Sudharmati. So therefore Krishna has very mercifully given us prasadam. So if you actually stick to only prasadam, you can avoid many diseases. You will not develop a taste for eating outside. So actually, even if you want to eat, so you prepare at home and eat. You can prepare at home. Suppose somebody is very fond of gobi manchuri, mushroom, noodles and whatever. You can prepare at home, offer it to Krishna. See, once you offer it to Krishna, you will not have the craving to eat it again. You will be satisfied. So that's the difference between eating Krishna prasadam and eating outside. When you eat outside, so the consciousness of the cook passes through the food and your consciousness will get polluted. So we develop many unwanted desires in the heart. So when we eat outside food. So this is actually stated in Manu Samhita. So in Manu Samhita it says that when you eat the food cooked by a non-devotee or a person who is not a devotee of the Lord, so the consciousness, suppose the person is a thief, he is a cheater, so he has many illicit connections with women outside. So all that unwanted consciousness will pass through the food and it will affect your consciousness. So therefore when we eat food cooked by outside people, it will disturb your consciousness. So this is mentioned in Manu Samhita, it is not my statement. So therefore, eating food cooked by outside people is not recommended. Usually, in the Vedic conception of life, there is no question of selling food. You know this?
suppose people were traveling in earlier days also, when people used to travel, there was no conception of hotel. People used to come and stay in a mutt, okay, where they would be given prasadam. There's no conception of hotel. When Yudhishthira Maharaj, when he became the king, he started observing various disturbing symptoms in his kingdom. And one of the symptoms was, so he heard that in future, in Kali Yuga, food will be sold. So when he heard that the food will be sold, he became very disturbed. What is this food being sold? There's no question of food being sold in in the earlier ages. So if people are hungry, they would be offered food. It's called Atithi Devo Bhava. The conception of Atithi Devo Bhava means when a Grihastha, what is the first function of a Grihastha, you know? When a Grihastha cooks food at home, he has to go outside and look for people if they are hungry. So, and he should invite them, feed them food first, and then he should have. So that is the meaning of a Grihastha. So do we follow this? How difficult it is to follow all this? Because the society is not like that. Earlier the society was different. Earlier the society, people were pure, so people were following pure lifestyle, but we cannot expect all those things now. But, so, this is how the senses can be controlled by having only Krishna Prasad. So therefore, devotee should, now it may be difficult for you, but gradually, so how we can avoid the traps of this world? I am telling you how we can avoid the traps. Therefore, why I am asking you people, at least even if you, now you are not in a position to cook prasadam at home, you can minimize eating outside. You can minimize eating outside, cook only homemade, eat only homemade food, at least. So at least Matajis, they cook with a pure intention, they cook with a, my children should be healthy, my husband should be healthy. They cook with this intention, they cook with pure intentions. So therefore, you can very comfortably eat food which is prepared at home. So at least for the time being. So over a period of time, you can upgrade your standards to cooking prasadam at home. So like this, you can improve the standards. So the Vedic standards are high. So because the goal is higher. Why we follow such high standards is because the goal is higher. You have to reach a higher goal. So why all these lifestyle practices are important? Because our goal is higher. We have to reach a higher goal. So but if people are happy exploiting their senses in this world, then they can stay here. No problem. The Shastras are not disturbing them. But all these recommendations are given for you to progress, for you to reach a higher destination, to reach a higher goal. So therefore, these recommendations are there, so that the senses can be purified. When the senses are purified, the desires are automatically purified. So when the senses are purified by giving pure items, when you give pure items to the senses, like eyes seeing the beautiful forms of the Lord, ears hearing Krishna Katha, tongue for tasting Krishna Prasadam, nose for smelling flowers offered to Krishna, body for using Krishna service, so feet for coming to the temple, so hands for washing the utensils which are used in Krishna service, cleaning the temple floor. So the senses are used for the service of the Lord, because this temple belongs to Krishna. So whatever service we do, we are actually serving Krishna and the pure devotees of Krishna. So therefore, when the senses are actually used for the service of Krishna, the senses will become pure. Then the mind, by chanting Hare Krishna Maha Mantra, will become pure. By doing pure activities, all our senses will become purified. And all unwanted desires in the heart will melt away. That is what Krishna is saying. An intelligent person will serve Krishna so that he will be purified of the reactions of past sinful reactions. Whatever karma you have done in the past, which has piled up like mountains, so all those karma will be burnt to ashes by the power of devotional service. Therefore, it is mentioned here, which intelligent man will refuse this offer to serve Krishna. So that is the whole process of Krishna consciousness.
I'll try to explain you as early as little as possible. సో ప్రభు ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పారు. ఇది యాక్చువల్గా ఐ థింక్ మీరందరూ రాసుకుంటున్నారు, మీరు మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కూడా. సో ఈ ఇంద్రియాలు ఎందుకు ఇవ్వబడ్డాయి అనేది చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రభు. సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరత్వేన నిర్మలం ఋషికేశ సేవనం భక్తి ఉత్తమం. అంటే సో భక్తి అనే విషయాన్ని చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నారు ప్రభు. సో నిజానికి భక్తి అంటే ఏంటంటే ఈ ఇంద్రియాలని, సో మనకున్న ఈ పంచేంద్రియాలని ఈ ఇంద్రియాలకు అధిపతి అయిన ఆ దేవదేవుడి పైన ఎప్పుడైతే నిమగ్నం చేస్తామో సో దాన్నే భక్తి అంటారు. అంటే ఈ పంచేంద్రియాలు ఉపయోగించి సో భగవంతుని లేదా శ్రీకృష్ణుని ఎప్పుడైతే సేవిస్తామో సో దాన్నే భక్తి అంటారు. అది చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్. సో అంటే మనకున్న పంచేంద్రియాలు ఏంటి మీ అందరికి తెలుసు, కళ్ళు. ఈ కళ్ళని మనం ఏం చేయాలి, రోజు ఫోన్లో వచ్చే యూట్యూబ్లో అలాగే వాట్సాప్లో వచ్చే పిక్చర్స్ చూస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు ప్యూర్ అవుతాయి. అవుదా? కాదు. ఎలాగ కళ్ళు ప్యూర్ అవుతాయంట, సో రోజు సో మన వాట్సాప్లో లేదా మనం రోజు మన ఇంటి పక్కన టెంపుల్, కృష్ణ టెంపుల్ కానీ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు సో భగవంతుని విగ్రహాన్ని నక్షక పర్యంతం చూడాలి. అంటే పాదాల నుంచి సో భగవంతుని దర్శించుకోవాలన్నమాట. అలాగ భగవంతుని యొక్క సుందరమైన ముఖవదనాన్ని మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో అప్పుడు మన కళ్ళు పరిశుభ్రం అవుతాయి, పవిత్రం అవుతాయి. అలాగే మన చెవులు యాక్చువల్గా భగవంతునికి సంబంధించిన అద్భుతమైన కథలు వినడానికి ఉపయోగించాలి. సో ప్రభు చాలా చక్కగా చెప్పారు ఈ విషయాన్ని గురించి. ముఖ్యంగా పూర్వం రోజుల్లో ఏంటంటే ఆడవాళ్ళకి కానీ మగవాళ్ళకి కానీ చెవిపోగులు వేసుకునేవాళ్ళు. సో మగవాళ్ళు చిన్న చెవిరింగ్స్ వేసుకుంటే ఆడవాళ్ళు పెద్ద పెద్దగా వేసుకుంటారు. అయితే ఇవన్నీ ఎందుకు, ఈ చెవికి ఆ రింగ్, సో ఎవరైనా చెవిరింగ్స్ వేసుకున్నా అంటే ఈ చెవి పోగులు వేసుకున్నారంటే, కమ్మలు వేసుకున్నారంటే ఆ చెవికి అవి అందంగా ఉంటాయి. అయితే అంత అందంగా చెవులకి ఈ చెవిరింగ్లు ఎందుకు వేసుకోవాలి, కమ్మలు ఎందుకు వేసుకోవాలి అంటే ఆ చెవుల్ని భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైన సో లీలల గురించి శ్రవణం చేయడానికి. సో ఈ శ్రవణం మనం ఎంత చక్కగా చేస్తామో సో భగవంతుని గురించి అంత చక్కగా మన యొక్క చెవులు ఉద్ధరించబడతాయి. సో ఈ చెవులే మన పతనానికి కారణమవుతాయి. అదే చెవులే మనం ఉద్ధరించడానికి కూడా సో ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అంటారు. మనం ఎంత చక్కగా భగవంతుడి గురించి వింటామో సో అంత చక్కగా ఈ చెవులు అనేటివి పవిత్రం అవుతాయి. అలా కాకుండా గ్రామికతలు, రోజు టీవీలో సీరియల్లో వచ్చే సీరియల్ గురించి, సినిమాల గురించి ఎంత చక్కగా వింటామో అంత చక్కగా పతనం కూడా చెందుతాము. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇస్కాన్ మందిరాలకు వచ్చేసి చక్కగా భగవంతుని గురించి వింటారో అంత చక్కగా మీరు ఉద్ధరించబడతారు అంటూ ఉంటారు. సో అలాగే మన నాసికం, మన ముక్కు వచ్చేసి భగవంతునికి నైవేద్యం చేసిన పూలని వాసన చూడడానికి. సో అలాగే మన నాలుక గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ప్రభు. సో ఈ నాలుక అనేది భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహార పదార్థాలని, అంటే భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత వచ్చిన ప్రసాదాన్ని భుజించడానికి ఈ నాలుకను ఉపయోగించాలంటారు. సో అయితే ఈ నాలుక అనేది సో మనకున్న అన్ని పంచేంద్రియాల్లో కన్నా సో అతి కష్టమైన, అంటే ఆ నాలుకను అదుపు చేయాలంటే అది చాలా చాలా కష్టమైన పని అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇది భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారు. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రసాదాన్ని సేవించే ముందు మనం ఈ మంత్రం చెప్తాం, మహాప్రసాదే గోవిందే నమో బ్రాహ్మణ వైష్ణవ. సో అందులో తారా మధ్య జిహ్వాతి అని సో భక్తివినోద్ ఠాకూర్ వారు చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే సో అన్ని ఇంద్రియాల్లోకెల్లా అతి కష్టమైన, అంటే అన్ని ఇంద్రియాలకల్లా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కష్టమైన ఇంద్రియం ఏంటంటే మన నాలుక. ఈ నాలుక చాలా చాలా చక్కగా మనం భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలి. ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు ఈ నాలుక అదుపులోకి వస్తుంది. సో అలా కాకుండా మనకు బయట ఉన్న అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టకుండా ఏది పడితే అది తింటే ఈ నాలుకను కంట్రోల్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం అంటున్నారు. సో అందుకనే ప్రభు మనకి ఇక్కడ రికమెండ్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, సో మన సంహితలో సో ఈ విషయం గురించి చెప్పబడింది అంటారు. ఏమవుతుందంటే మనము ఎవరైనా ఒక నాన్ డివోటీ అభక్తుడు చేసిన వంటలు మనము తిన్నాము అనుకుంటే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అతనికి ఎలాంటి మనస్థితి ఉంటుందో ఆ మనస్థితి తను వంట చేసే పదార్థాలకు కూడా అంటుకుంటుందంట. సో అంటే సపోజ్ ఆ వంట చేసే వ్యక్తి దుర్మార్గుడై ఉంటే, లేదంటే స్త్రీలోలుడై ఉంటే, లేదా మోసపూరితమైన ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటే సో ఆ ఆహార పదార్థాలని మనం ఎప్పుడైతే తింటామో అప్పుడు ఆ ఆలోచనలు లేదంటే అతని యొక్క స్వభావం మనకు వచ్చే
ఛాన్సెస్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ఇది ప్రభు నేను చెప్పట్లేదు, మను సంహితలో చెప్పబడింది అంటున్నారు. సో అందుకనే ఈ విషయం గురించి సో ప్రభు ఇంకా డీప్గా ఏం చెప్తున్నారంటే, వైదిక సంస్కృతిలో, వైదిక నాగరికతలో ఎక్కడ కూడా హోటల్, రెస్టారెంట్, సో డాబాస్ ఇలాంటి కాన్సెప్టే లేదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే పూర్వ రోజుల్లో సో అన్న సత్రాలు అనేటువంటివి, లేదంటే పూడకూల ఇల్లు అనేటువంటివి, ముఖ్యంగా సో మఠాలు కూడా ఉండేటివి. సో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ప్రయాణించేటప్పుడు సో ప్రజలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఈ మఠాల్లో కానీ లేదంటే సత్రాల్లో కానీ సేద తీరి సో తర్వాత ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళేవారు. ఈ అన్న సత్రాలు కానీ లేదా మఠాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం పెట్టేవాళ్ళంటే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని సో వడ్డించేవాళ్ళు. సో ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాలు అనేటివి సో చక్కగా భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నం అవుతాయి. ఆ రకంగా నాలుక అదుపులో ఉండేది అనమాట. సో అయితే ఎప్పుడైతే మనము బయట తయారు చేసిన పదార్థాలు, ముఖ్యంగా మన వాళ్ళు పానీపూరి, సో గోబీ మంచూరియా, పకోడీ ఇలాగ రకరకాల ఐటమ్స్ తినడానికి ఇష్టపడతారు. సో ఈ రోజుల్లో అయితే ఎస్పెషల్లీ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే ఒక భక్తులు మినహాయిస్తే సో బయట ఎస్పెషల్లీ వీకెండ్స్ వచ్చాయంటే సో మాతాజీస్ జనరల్గానే మాతాజీస్ వర్కింగ్ మాతాజీస్కి చాలా కష్టం, కుకింగ్ అంటే కష్టం. ఎందుకంటే మళ్ళీ కుకింగ్ చేసుకోవాలి, వెజల్ వాషింగ్ చేసుకోవాలి, చాలా కష్టం. కాబట్టి సాటర్డే సండేస్ వస్తే వాళ్ళు సో బయట తినడానికి ఇష్టపడతారు. సో అలా బయట తినడానికి ఇష్టపడినప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పారు కదా, సో బయట ఎవరైతే వంట చేస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క మనస్థితి మనకు అంటుకుంటుంది, వాళ్ళకున్న అవలక్షణాలన్నీ మనకు వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా సో అందుకని మీకు సపోజ్ మీకు పానీపూరి అంటే ఇష్టము, గోబీ మంచూరియా అంటే ఇష్టం అంటే మీరే ఇంట్లో వంట చేసుకోండి. సో మీరు అది భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టి అది తీసుకోండి. సో ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే భగవంతుడికి అర్పించిన నైవేద్యాన్ని సో మనం ప్రసాదంగా ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో సో అప్పుడు సో మన నాలుక అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. పోగా సో ప్రభు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నారు, మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. సో ఎందుకంటే ఇంట్లో మాతాజీలు ఏ మనస్థితితో కుక్ చేస్తారు అంటే నా పిల్లలు బాగుండాలి, వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుండాలి, నా భర్త బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. సో ఇలాంటి మనస్థితితో సో ఇంట్లో గృహిణి కుక్ చేస్తుంది, వంట చేస్తుంది. కానీ బయట వాళ్ళు అదే మనస్థితిలో ఉంటారా? నాకు వచ్చే కస్టమర్స్ ఇంకా ఎక్కువ రావాలి, ఎక్కువగా సో నా దగ్గరే తినాలని చెప్పేసి ఆ మూడ్లో, ఆ గ్రీడ్తో వంట చేస్తారు. కాబట్టి మనకు సో మంచి ఆలోచన అనేది రావన్నమాట. సో ఆ రకంగా సో తర్వాత అలాగే మన చేతుల్ని భగవంతుని యొక్క ఇలాంటి మన ఇస్కాన్ సెంటర్ వేసుకున్నాం. సో చాలామంది మాట్లాడి చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. సో వాళ్ళే వాలంటరీగా వచ్చి ప్రభు మేము ఈ టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను సేవ చేస్తాను ప్రభు, టెంపుల్ క్లీన్ చేస్తాను ప్రభు, లేదా భగవంతుడికి ఉపయోగించిన వెజల్స్ వాష్ చేస్తాను ప్రభు, చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. సో అంటే తమ చేతుల్ని సో భగవంతుని యొక్క సేవలో ఎలా వినియోగిస్తున్నారని. సో అలాగే సో వాళ్ళ యొక్క పాదాలని భగవంతుని యొక్క మందిరాలకు రావడానికి చూడండి, మీరందరూ కూడా మీ యొక్క పాదాలని సో ఇస్కాన్ సెంటర్కి రావడానికి ఉపయోగించారు. ఇదే టైంలో మీరు ఎక్కడెక్కడో సినిమాలకి శిఖార్లకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు, కానీ సో భగవంతుని యొక్క కథ వినడానికి మీ కాళ్ళని ఇక్కడికి రావడానికి ఉపయోగించారు. ఈ రకంగా మీ పాదాలు అలాగే మనస్సులో ఎప్పుడు కూడా సో భగవన్ నామం ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఈ రకంగా భగవంతుని సేవలో ఎంగేజ్ చేస్తూ మీ మనస్సును కూడా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే ఈ రకంగా చక్కగా జపం చేయడానికి మనసును ఎప్పుడైతే ఉపయోగిస్తారో అప్పుడు మీ మనస్సు అనేది కూడా చక్కగా పవిత్రం అవుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో తర్వాత సో అయితే ఈ ఇంద్రియాన్ని ఉపయోగించి మనం ఎలాగైతే ఉద్ధరించబడతామో అలాగే ఈ ఇంద్రియాన్ని మనం సరిగా ఉపయోగించకపోతే పతనం అవుతామని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఉదాహరణకు ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు కొన్ని జీవరాశులు ఉన్నాయి, ముఖ్యంగా ఏనుగు ఉంది. ఈ ఏనుగు okay, I think you understood all these examples. So how the senses are becoming traps. So senses should be used for self-preservation. That's what I meant, that senses should be used for self-preservation, for purification. So by engaging senses in its right activities, we become purified. So and also what happens when you eat only prasadam, so you'll also develop attraction for Krishna. Your natural Krishna consciousness will be awakened in the heart. So by eating only Krishna prasad, this is how you can maintain the purity in eating. So purity, when your eating becomes pure, all your activities will automatically become pure. So if one can raise himself to this standard, so these are all Brahminical standards. So one has to actually raise himself to this Brahminical standard so that his life will become pure, his senses will become pure,
So, and the life is moving towards its desired destination. So this is how the whole program is given by Srila Prabhupada. So for us to make our journey back home, back to Godhead. Or else it's very easy to get trapped in this world. So by social pressure, relative pressure, so social interactions, so being motivated by social events. So very easy to get influenced. The vibrations are all around the place. But to maintain purity, so we have to come to the association of devotees and protect ourselves. This is a big protection. This is a fencing. So ISKCON Society of Devotees is a fencing to protect, guard ourselves from outside influences. So because once we go out of the center, it's very easy to get influenced by outside people, so outside vibrations. So therefore, be very careful. So don't become trapped in this world. Just like we gave the examples of animals who all get trapped by different senses. Right? So how the moths get trapped in the fire. So outside world appears glaring. So a firefly, when it runs across the fire, what happens? It gets perished. When a moth runs across fire, it gets perished. So similarly, don't get carried away by the propaganda of this material world. These are all false propaganda to become happy. So Krishna is giving you the right propaganda to become happy, which is natural for you. So therefore, when you practice Krishna consciousness, you'll be naturally happy because that is your natural constitutional position as a devotee of the Lord. So when you chant, you are happy. When you come to the center, you are happy. You are participating in different activities of Krishna, you are happy. Because that is your natural constitutional position. You are rightly situated in your position, you are rightly situated in your consciousness. Okay? So that's how we all become completely satisfied when we serve Krishna. Because that is your natural constitutional position. Just like for a fish to be in water is natural, for a person to be Krishna conscious is natural. So therefore this is not an artificial process, this is a natural process to become happy. Okay, Hare Krishna. So any devotees have any doubts? We can take one or two and we can end this session for today. So we can have Mangalarti. The senses, we should say engage the senses. Because controlling is a very difficult process. Because the senses are always after their sense objects. Vishaya vinivartante niraharasya dehinam rasavarjam rasopiyasya paramdrashvan vartante. So if we try to artificially control the senses will bounce back. If we try to artificially control the mind will bounce back. So therefore we should not artificially try to control the mind. Don't try to artificially control the senses, but give a proper engagement to the senses. So the first thing is that how to control the mind is to engage the mind in service of Krishna. How we can do that? By chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So by chanting Hare Krishna Mahamantra, the mind will become purified. Manatrayahi mantraha. So the mind will become purified by chanting Hare Krishna Mahamantra. So therefore you have to give your first priority to chanting. So chant Hare Krishna Mahamantra and it will be purified of all unwanted nonsense. Okay, so therefore you practice it and you can practically see it. You can practically see that the mind will become purified. Okay, so this is first point. So then, as I said, all the other senses should be used in service of Krishna. And one is mantra. By chanting mantra, mind will get purified. By reading Shastra, when you read scriptures, your intelligence will become purified. So you have to purify the intelligence also. Because all right decisions are taken when you have right intelligence. So read the scriptures and your intelligence will become purified. And third, you have to purify your false ego. How you can purify your false ego?
by serving in the association of devotees. So usually our false identification is based on our society and friendship. Society and friendship around us. So therefore don't get trapped by society and friendship. So instead stay protected in the association of devotees, serve in the association of devotees, then your false identity will become true identity. Instead of identifying ourselves with society and outside world, you will identify with yourself and devotees. That is your true identity. So therefore ego is purified by serving in association of devotees, intelligence is purified by reading scriptures, mind is purified by chanting Hare Krishna. So these are the three ways to purify the subtle body. Because the subtle body is the one which will carry your soul to another body. Okay? So therefore if the subtle body is purified, so then the soul, instead of being transferred to another body, it will go back to Vaikuntha. So therefore, the Acharyas say that with the fire of devotional service, one should destroy the material body with the fire of devotional service. So your false identification is gone and your true identity is that you are a servant of Krishna. Shrikant Prabhu? Prabhu, I am doubting. So, Prabhu, Yes, tell me what you mean.